Welcome. I'm Sebastian Mahfood, and you're listening to WCAT Radio, the on-air wing of En Route Books and Media, bringing you the dulcet sounds of Catholic wisdom. Hello everyone, good morning. Happy Pentecostal Sunday. I hope we have enjoyed the Holy Spirit's Sunday. I'm glad today that I'll be going to share with you about the matters related to family, marriages, and challenges therein, as in how the ministry of family is affected today, and we need the power of the Holy Spirit to really come and do the reform of all this. So the central point of our discussion today will be requesting the power of the Holy Spirit to come and heal the ministry of family as the source of life and as the source of everything in the human life. So welcome on our Sunday show. This is Kahama Manuel Peter, and you are listening to WCT Radio. So as I said earlier, that today we want to see what are the challenges facing the marriage and families, and we are requesting for the power of the Holy Spirit to come and heal this ministry, come and heal this major part of our life. So maybe to simply introduce this, what do we mean when we say the Holy Spirit? The Holy Spirit, a word or a statement, can be interpreted or can be defined on different ways, different means, and things of that kind. But in a very precise way, we say Holy Spirit. This is the breath, or Spirit is the breath. So when we say Holy breath, we mean it's the Holy breath. And what is that Holy breath? This is the breath of God. That means now this is the power of God. It's the life from God, which now comes in our lives and gives us life when we have lost it, gives us life when we do not have it, gives us life at any particular time when God says we need it. That's why today we are saying we are requesting for the breath of God, or the power of God, to come and heal the ministry in the families. So in one of the other things, it's an independent power which can influence a human person. It can influence anything to do something in whichever way this power wants. Or it can also be termed as force, which is pushing things, is regulating things, is controlling things. And that's why we are asking today for the power of the Holy Spirit, or the Holy Spirit, to come and heal the ministry of the family. Why are we saying this? Today the world is witnessing a lot of challenges, and I'll take you through some of the written articles, some of the written information and all that it has indicated that we have different challenges in the families, especially in the marriage, and maybe we can also propose some few solutions thereon. So today, as we are celebrating the Pentecostal Sunday, which is the 50th day from Easter itself, or it's Easter plus 49 days. It's when we get the Pentecostal Sunday. And if you want to get this in a very better way, you can read in the book of Acts of Apostles, chapter 2, verses 1 through 31. So that's something you can serve for your personal reading and better understanding of this story of the Holy Spirit. But today now we want to discuss a bit about marriage and related matters. So what is marriage? Marriage is defined on different books, different categories, and we have different types of marriages.
categories and such related things. But the core or the central part of marriage is how or how is it established? What establishes marriage? So marriage, as for the original meaning, if you go from the book of Genesis, and even principally all over the world since years before the challenges we are facing today, marriage has been always the union between a man and a woman, whom, without any pressure from any other side, they agree or they consent to come together, live together, share their lives, and they live together from that day of their agreement or covenant till death. And this comes by when these people, they are ready to go through the struggles and whatever is. So marriage is said to be a vow, and this vow carries some very, very important words, and some of them are to be ready to live with someone for better and for worse, in sickness and in health, for rich and for poor. But now the question is, what is this making all these challenges or the hardships which making the marriage as now becoming something within a meaning, something which is bringing a lot of problems in the world? Maybe we may see some of the challenges which are facing or bringing all these problems in marriage. According to the New Times, Rwanda's source, it is really said that, as I said, according to the New Times, as Rwanda's reading day, this was released on October 3rd, 2009, that it was reported that the survival of our society, in the particular way it paints, very much on the way our families handle their responsibility in the reproduction and education of their children, who are the hope or the future of any society. Of course, it's true for every nation, developing and developed, every considerable factor which controls the context in which the family operates. It's the same true, however, that the importance of the family is very crucial for the country, like any other country in the world, which is now facing or undergoing any moral rehabilitation. Given the importance of the family as an institution, all should be done to protect it from different and many modern waves which threaten the dilute it. Among the many challenges which many countries are facing and shaking the roots of the family includes the modern culture and the economic at the forefront. And there are many causes of all this, and some include causes such as the ongoing shifts of the traditional preeminent status of the family as a social institution. All over the world, family laws are coming up to facilitate unilateral divorce, hence exposing the family to a high degree of vulnerability. Indeed, he said there is a change going on in many society on understanding of sexual morality, especially among the youth, whose laxity end up in different types of illegitimate cohabitation. And this practice continue to mark the marital status of family, unjust and undesirable. I really like this because it seems that marriage is really marked by so many things, by so many factors. And in fact,
this is a very big threat, that people, they think marriage is something can just be termed or be acted between any two people or three people as the way they wish, and it's no more something of sanctity, which was obviously between men and women. We see one of the factors really marking marriage, which is really ending up marriage to have a status which seems to be so unjust and indeed undesirably. Um, at the first rate, new medical technology is offering relatively easy way of having children outside marriage in a way that it does not necessarily need sexual intercourse. So a marriage, it's there always to make sure that the world is filled, as in the book of Genesis, when God told our father, our grandfather, and our grandma Adam and Eve, that you go in the world and make it full. Now it seems that now there are different ways. There are new modern technology which can bring people in the world without people meeting or having sexual intercourse. So now sexual intercourse is termed as something not important for bringing life, but it's something now which can be used for pleasure, and anything can be done. And that's why people, they can do abortion at any time, which is really bad. All these adventures and much more to come do question the traditional values of both marriage and family. In more nations, the consequences of the above challenges are already alarming. These include single mothers, which were very many. Like if you see in a region like Tabora here, where I am talking from, we are one of those people who are having the highest level of early marriages and pregnancies. It should be the second region or the third region in this country. If you rank all the regions in the country, which region has the highest number of early marriages and pregnancies? Indeed, we also have a very high rate of divorce, because now people do not really see that marriage is something important. I can just leave this woman today, marry another one tomorrow. If I want children, it's not necessary for me to stay with this woman. I can still leave this woman and get another woman, or things of that nature. And they are bringing that it should be simple. The vows you keep, staying with someone for good and for bad, and for rich and for poorer, does not hold water anyway, and it becomes nothing. But indeed, we are having many out of wedlock children, and these are the ones who are really suffering, but because they're not seen to be as people coming from holy processes. So you find they are really mistreated, they are not really valued, and you find that the grace is very low in their lives, because it seems people that disregarding them, do not put much power and force on, at least in taking care of them, bringing them and things of that kind. And indeed, it brings inevitable high number of family breakdown, of which this brings so many street children, stressed people, depressions. People are really committing suicides because of all this. Then drunkard people are taking drugs and things of that kind, because marriage has a lot. I remember some years back, I was talking with one of the priests, and we were discussing. This priest was just passing by, and we were saying that, okay, when people, they break up, they can just divide whatever they had. They can just divide the resources, the wealth, and whatever they had. Then everybody will just take his or her own way. So then everybody goes peace-free or freely. Then that priest asked us, do you think people, when they separate, they can simply divide the resources? They can simply divide everything they had? We were like, yes, why not? They can just do that. Then he asked us, how can they divide or compensate the feelings they shared as a wife and a husband?
See, there are things you can really compensate or divide among yourselves. But how do you go about the feelings people have been sharing since bed? Divide now, give me the feeling, give me back the feelings I gave you. And this is where it comes that's why marriage was made as something holy, something which is sanctity, that it should not be done as in something is simply done and tomorrow it can be stopped. It is something which is there to be permanent because its effect is permanent. People, they share their souls, they share everything. Now, you cannot just stop it and just give some excuses to make it end. So, as now we have seen all this, we still find that we are facing the same problems as the marriage are breaking down and the such other related things. So, it's really important to remember that marriage or families break down and breakups, it's really a lot of time. So it's just say that in brief, there is a great need to defend the human family from the aggressive modern waves, because this is what now making like, okay, it is simple, I cannot just tie myself into you. You are disturbing me, you are causing me all this, I can just leave, I have my rights of this and that it makes that the marriage life to be something which is simple. But we should remember that marriage is something which needs people or call people to stay together. And it's not easy staying together unless you have the Holy Spirit, which unites people, which brings people together. As we see today in this Sunday, the Holy Spirit came to the apostles, and they spoke in the tongues where everybody would just hear it in his or our own mother tongue, of which it's the same thing we need in our families, that the Holy Spirit should come and really unite us despite of our differences and challenges. So it is still said that according to the Christian view, marriage is instituted and ordained by God for the lifelong relationship between one man as a husband and one woman as a wife, and is to be held in honor always and by all people. In order to defend the family, therefore, one must insist on both its union and permanence. And Jesus heralded all the defenders of the human family by insisting on its permanence. According to Jesus, in marriage, a woman and a man complete each other and they are joined together by God. So that they are one and no longer two. Jesus set forth his basic position in marriage as God made monogamous and lifelong. When the Pharisees insisted that he was taking rather a hard position which needed to reconsider, they were surprised by what they got as an answer from him. He spoke to them as only God could do when speaking to human beings, and reaffirmed the dignity and permanency of marriage and the family. They are no longer two, but one. Therefore, what God has joined together, let no one separate. According to Jesus, there is no reason good enough to break down sacred marriage. This surely must be food for thought for partners in marriages, that they should do all it takes to strike together as a respectable family, that the way they would be doing what is pleasing to God. In her defense of the family, as an institution, the church has adopted the position of Jesus as far as it's possible for the church to so do. That's why when it comes to discussing marriage in a modern time, at times the church seems to be very different from other human positions. For the church
Marriage has a single meaning. It is a relationship between one man and one woman. It's monogamous and lifelong. Accordingly, a relationship should be called something else and not marriage. Most defenders of marriage and the family do agree with the church's view that calling other forms of companionship marriage, even when it is from a certain juridical point of view, it adds more to the existing confusion. Marriage should be understood as a stable and free union between a man and a woman, judicially recognized by state as civil marriage or by the church as ecclesiastical marriage. According to the church, therefore, whatever does not comply with this definition is not marriage. With respect and charity for those who choose to be different, it should be given a different name. According to this position, the reality of marriage is something very serious and sacred, and it cannot be played around with. Unfortunately, the issue of marriage is being complicated by parliaments of various countries, and they make serious decisions which legalizes the deterioration of the institution of marriage, and that way shaking the roots of humanity in general. In case of any individual family to fulfill its responsibility, it is important that the partners do realize how sacred the union is, as well as the gravity of their responsibility. But above all, the survival of any family depends on how united it is. Now here we come and say, what we said, now there are hardships in the family. Why? Because people do not follow or do not value these principles, these things you have just mentioned. So let's see now some of these hardships which people are facing in today's family and marriage. The first thing which brings a lot of challenges or hardship in marriages is the question of financial struggle. People are struggling with the finances. They have to work from day to night looking for money. At the end of the day, they become busy with the money and they forget each other. Or in the ways of getting money, many problems comes in. Or when they even get money now becomes also a problem. They forget one of the very, very important basic thing in the marriage, which is love and the companion. So people stress so much looking for money, and they become overwhelmed. But at the end, it's only money, and man has no power over your commitment to your relationship. So we need to have commitment, or commit ourselves to plan, live simple life, and indeed never keep financial secrets from your partner. That will be the solution to this first problem. Indeed, we have challenges related to children. It is said that even the best behaved children in the world present challenges, and the number one casualty is always the relationship between mom and dad. So remember this. The marriage comes first, not the kids, but the marriage nurture your relationship with your wife, and you will be better equipped to deal with whatever the kids dish out. For single dads, it's increasingly important to stay connected with your child's mother, and as hard as that might be, the same to the mother. It's important to keep that relationship. It's really becoming hard to in the present days. A lot of challenges comes in as people, they feel like taking care of the children is important than even their husband or the wife. So you find the love shifts from the partners to the children, and this brings a lot of complications, and it really brings a lot. But at the same, we have the things of immaturity. To say that this brings a lot of great that great relationships are supposed to mature over time.
It's like if you still relate to one another the way you did when you were first married, then it's past time for the marriage to grow up. Get involved in your couple of group at your faith community. Love one another out loudly. Invest in the marriage as if your life depends on it, because it is so does. This means what? We have to understand, in marriage, life will never be like every day in the morning, or every day in the morning or evening or afternoon. It keeps on changing. It keeps on being different, and as days goes, things are becoming different. So you should be able to master or to hold on to, even if to hold on even if things comes different, even if things comes, the ability to go through different stages of marriage, because life keeps on changing, a lot of changes keeps on coming in, and hence maturity comes in or counted when you are able to deal with issues. So look what the marriage as. Without it, your life is messed up, and that's what it really means. So you should not give up easily. That is really immaturity. But we have one big problem in the today's world, which is the issue of unfaithfulness. Unfaithfulness comes in when marriage runs into this. It is said that we may not sleep without other women, but we are all guilty of being unfaithful when it comes to time, attention, priorities, the way we use our resources, and so much more to be said. One way to deal with this is to recommit yourself to your wife, who hear all over again. Make it clear where your priorities steer your time and attention. So unfaithfulness is not only in sharing the feelings, but also in other matters which are related to you. You buy a property, you buy a stuff, you buy what, and you keep it as a secret. While you know people, they will really need to know what you're doing, because you are no longer two, it's one. So if the left hand is doing something without knowing the right hand knowing, it's already bringing questioning, and you might start having challenges. And another thing is moving. How do we move? It's a fact. Most people in different countries, taking like maybe in America or somewhere, change careers several times. That often means moving across the state or the land or the regions and stuffs. This is also bring a huge stress, that regardless if it's because of a job or it's because of making decision to 100% supportive and a flat or out of refuse to whine or whatever, it does what it takes to get invested in the new community quickly. Find a church, get involved, live forward. As in, we cannot be together always at a time, and we cannot do things together always. Time comes, people, maybe they'll feel like, oh, we need to change the job, change the whatever I'm doing, but then we can't move all of the two, all of us. So this becomes also a challenge, because you are used to be with your husband every day. Now he's on a distance. So it brings a lot of questions, now coping up and all this. But the only way to do this is, at least it's advice for people to really get invested in the new community and find a church, get involved in the church, live forward, as in you are still connected to where you came. Do not start a new life and new things which will bring you into other relationship, and ends it might even break up your first relationship, which is also again a challenge. We have also things of sickness. We sometimes forget how much we rely on one another until someone breaks down physically or whatever. If you are still standing, do everything in your power to be a servant to your spouse. Sure, it is tough to be everything, but your attempt with an always willing spirit is going to make all the difference. And
In fact, especially in communities like ours in Africa, it's ever hard that when a woman starts suffering or a man starts suffering, it becomes hard for another partner to keep on bearing the hardships and keeping the chastity and all that, which it happens that maybe people they married. Like I have a case of one person up to now. I'm trying to deal with it. This young man married, and unfortunately, before even they met with the wife, it was realized that the woman was seriously sick, and they could not even have met and have the right of conjugation. So it became like let me try now to treat my wife. When she recovers, when she becomes better, I'll move on with her. But now when the woman went for treatment, it became so complicated. First year, second year, third year. Now the sickness has become now a barrier for these people to enjoy the marriage. And these guys still ask, what do I do? Okay, I really celebrated my mercy for my wedding in the church, but then I've never met this woman. And unfortunately, when the woman left the other end, she came back having pregnancy. Imagine, how is this young man carrying on with it? He's still very young. He feels he needs to have a family, children, so he's just frustrated. So there are things sometimes happen in marriages, and it really brings a lot. But there are different or million of cases you can just mention over this. But what can help is just have attention over these matters and see how you can handle them to help the situation move forward. We have also in our present day the issue of depression, that everyone goes through the blues, yes, at times in their lives. Here again, it's about having the heart of servant, about going the extra mile, and about putting the needs of your spouse ahead of your own. Look to God for your source of happiness. Be conduit of that joy to your spouse, and seek medical attention if necessary. Why are we saying this? People are having depressions, and they suffer a lot. People are struggling with a lot of things, and at the end of the day, they are not happy within the family. They are not happy within their marriages. So it brings a lot of complications, and someone feels like, I'm not cared, I'm not bothered, I'm not like anything here, and it's all messed up. So people will feel sometimes like, I'm so down, so what? So they cannot have joy and whatever. But it is really advised that when these things happened, and because they ever happen, if you are lucky, thanks to God that we've never gone through this, because we get depression because of work, financial issues and all that. It's one of the major problems today. But the advice is, look to God for your source of happiness. Be a conduit that joy to your spouse, and seek medical attention if necessary, than keeping the depression within you as it's affecting and hitting or eating your marriage. And at the end of the day, no children, not yourself, not the wife, not even everybody around you is really, really happy. And we still also have one thing, which is disinterest, which is really happening. That sometimes it happens the first year or second or third year. Sometimes it takes a decade also, regardless of where we are on the time spectrum. Disinterest or boredom can easily set in. Not feeling special about the relationship is hardship for everyone, but it does not have to be that way. Our job is to intentionally about the relationship and make sure one doesn't fall for you in the first place without any effort on your part. So why stop now? Why should you stop this thing of being disinterested? When was the last time you look her out on a date? Like there are things brings us to lose interest. As I was saying when I was reading the book of Walker Pace and the Message in the Bottle,
there was a topic which was saying was talking about the man in the train. I discussed about this, that it's really happening that people sometimes they get boredom and they lose interest over one another, and they find like this thing has no meaning. So we need to see how we go back to our former days. We question like, why is it I'm not happy with this person anyway anymore, where we used to be very happy? What made us happy those days, and why it is making us not happy today? So this interest is happening, but then we should also find a way to stop, because we need to find out like um have we really told each other lately how stunning maybe one is looking, how your wife is so beautiful and stuff? Maybe what about a day off devoted to your spouse? Like, you see, just today we need to have time. We go out for what we're interested. You just ask, what do you want to go and do today? Can we go for a swimming pool, for a lunch somewhere, or having ourselves somewhere in a hotel, talking, sharing? You develop you develop the interest of the other partner or of your partner by supporting what this person loves. So when you keep on supporting each other, it's when you see the interest will be coming closer and closer, and the feelings will be revived and happiness will be there. Another thing is the issue of career. Career is also one of the challenges or hardship which we have already talked about moving, which is a profession. Some people change their profession, but then the career issues can cause hardship without a change of a location. Keep in the law. Let's say like someone is working as a medical doctor. The shifts, you find a person is having more night shifts with where the man is sleeping alone, or the opposite is having the same. This now is also can be a problem. Someone is a police officer, is a soldier or something. People goes for night shifts and duties, or goes for issues in maybe in military war services. So it's really a lot, and at the end of the day, this can also be a challenge. So we really need to see how these things are really dealt. So it is said that if this happens, then you really need to ask for the opinion of your spouse on what should be done. Then you share, like, this person what would suggest. It can also, because sometimes when you are working, you cannot do things or plan for on how the job should go, but it's how you have to switch into it. So let your partner also be part of the planning. Do everything in your power to protect the family time and promote a work culture that respects family values. It's very important that our work should really be for our family, and even we should give time to our families. And another hardship is or challenge is the issue of emptiness. We invest a lot in the kids. If we are not careful, our relationship with our spouse gets neglected. So you find that now we move a lot to the kids and do everything for them. Then we forget even buying some small things which we do used to buy to our partners in those days. So if someone comes in and start doing these things to your partner, the same as a human person might be converted to the other direction, which is also a risk. So we need to guard against that day by investing in our spouse rather than mourn the children after they leave. Then try celebrating the freedom you now have to invest more in time and interest in your marriage. Again, it's all about being intentional. It's very important to keep your intention into your marriage. So, as we said now, all these things are really happening, and if these things are really happening, there's one thing we should really find. As we say that these things now, they have brought so many things. One of them is children are really abused because they have no one to take care of them. You find parents are left, are leaving the house, leaving their kids, busy with their works and all that. Kids are really abused with those who are
helping in the houses, house girls, house boys, and things of that kind, or we go down for children to grandparents or to other people. At the end of the day, you find they do not receive that parental love. So the impact of this is then children, they lose that connection between their parents and themselves. So they keep on loving other people. They listen so much to other people. They listen so much to their teachers, and even how they could listen to their own parents. Then the world is getting so much problems, and in the future we'll be having more problems if the Ministry of Family is really not taken care. So the impact is we do not also later get good ministers in other ministries, like maybe we do not get good priests, we do not get good sisters, brothers, they all, and even families, because uh, the children have not been brought up in a better way to understand the life, to understand what it means. Because parents are parents and other people are other people. No matter how they love this kid or whatever, but parents, they're important. Myself, till today, whatever I'm doing, 90% is what my mother told me. Whenever I sit down, I like, my mom told me, today I can mop the house, I can clean the house, I can clean the utensils, I can do whatever. I can clean, I can wash my clothes, iron them. It's what my mom told me. She told me to respect people. I do not abuse people. Like, okay, it might happen by accident because we're human beings, but I cannot provoke people with my own mouth unless something has happened. And as a human person, yeah, it can happen, but never having that culture of that provoking people, abusing people. You think like it's just easy, but it's the voice of my mother. She told me these things, and I can still remember. There are a lot of things my dad told me, and they're still working for me till today. So it's very practical and very important that we are now and today asking the Holy Spirit to help people understand that when we see the world today is shaking, the world today is suffering, the church is suffering, the community is suffering, people are very corrupt, it's because the ministry of the family is really, really, really torn apart. So we're asking the power of the Holy Spirit through the gifts of the Holy Spirit to come in and heal, so that we may have good people in service, good people in offices, good people in the families, good children, and this power of the Holy Spirit may also really reigns in all marriages, to enlighten young people to understand what marriage is, to make young people understand how to live through marriages, to make young people be aware of all these hardships and how to go about them. Because otherwise, without the power of God, without the help of God, it's really difficult. And the worst thing is the modern culture, as it's really influenced by different organizations, UN agencies, even some of them. Okay, though if you look at the documents given by UN, the logo documents, it's also contradictory. Like some places they allow these, like the issues of lesbians and all that, because these are all things which are coming to impact your families, to impact the marriage thing. As we were discussing there, marriage has to remain marriage between one man and one husband. The rest have to be defined in another way, but it's not forced. And because people have power, have money, they're forcing, and everybody is almost accepting. But strong people will always remain in the right track, and trust me, without that, the world is going to be ruined. There will be no children, there will be no parents, there will be no manner and respect. The culture of destruction of marriage is really, really, really moving very fast, and we really need to wake up. Now is the right time. It's the call for us to wake up to protect marriage, and asking and praying and doing all the possible measures to make sure marriage remains sanctity, respected, and lived as God intended. May the power of the Holy Spirit come into us, bless us, protect us, and direct us into the right way to raise marriages and families. Thank you so much, and God bless you. Hello, tumsifu Yesu Kristu, milele amina. Karibu katika kipindi chetu cha siku hii ya Jumapili ya sikukuu ya Pentekoste, ambayo daima huwa inasherekewa siku ya 50
kuanzia na siku ya Pasaka. Yaani siku ya Pasaka yenyewe unaongeza na siku 49. Siku ya leo basi huwa tunasherehekea sikukuu ya Pentecoste. Ni sikukuu kubwa, sikukuu ya uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Ni sikukuu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa ametuahidia. Basi tukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa tukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2 aya ya kwanza mpaka aya ya 31, basi tunakuta ujumbe huu wa Jumapili hii na ujumbe wa sikukuu hii kubwa. Hivyo basi nami nakukaribisha katika kipindi chetu cha leo ili tuweze kujadiliana kwa kifupi walau mambo kadhaa ambayo yanaathiri familia zetu pamoja na ndoa. Hivyo katika siku ya leo tukiomba pia Roho Mtakatifu aweze kushusha uponyaji kwa ajili ya kuweza kusaidia familia, kwa ajili ya kuweza kuziimarisha familia, kwa maana ya kwamba tumuombe Roho Mtakatifu aweze kutushushia mapaji yake, ikiwemo ni pamoja na hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada, uchaji wa Mungu, na hayo ndiyo msingi wa sikukuu yetu ya leo. Basi tungeomba haya yote Mungu aweze kuyashusha katika ndoa, katika maisha ya ndoa, katika maisha ya familia, ili basi familia ziweze kuwa na amani, familia ziweze kuwa na mafanikio. Katika siku ya leo tutaweza kujadiliana walau kwa ufupi kuona changamoto mbalimbali ambazo zinazikabili familia zetu, lakini pia tuone changamoto ambazo zinakabili maisha ya ndoa na madhara yake ambayo yanakuwepo, ili tunapomuomba Roho Mtakatifu basi tuweze kujikumbusha hayo ambayo ni changamoto. Swala kubwa ambalo tunajaribu kuona, kwani nini maana ya ndoa? Nini maana ya familia? Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba ndoa ni muunganiko kati ya mwanaume mmoja na mwanamke mmoja, ili basi hawa waweze kuwa mtu mmoja au kuwa mwili mmoja, kwa maana ya kutengeneza familia, na kutoka kwao basi ndio tutapata familia inakuwa, watoto wanaongezeka kama agizo la Mungu lilivyotutaka kutoka katika kitabu cha Mwanzo, tuje duniani tuzaane na kuongezeka. Basi kwa siku hizi za karibuni kumekuwa na matatizo mengi ambayo yanachangiwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo ni pamoja na mabadiliko ya tamaduni zetu, mwingiliano wa kitamaduni na nguvu kutoka katika njia mbalimbali ambazo ni za kisasa. Tunaona ugunduzi unakuwepo, tunasema unaweza kupata watoto bila hata kukutana kimwili na mambo mengine kama hayo. Basi ndoa inatafsiriwa pia kwamba ni mahusiano kati ya watu wawili wanaopendana bila kujali jinsia zao. Kwa basi mwisho wa siku sasa unaanza kuona familia inaathirika na malezi yanapotea, na uhalisia wa maana ya ndoa basi unazidi kupotea na kuisha. Hivyo basi tujaribu kuona katika siku ya leo haya tunayojaribu kuyaongelea na kuyasema ni yapi. Pengine labda niseme kwa kifupi, kuna changamoto nyingi ambazo zipo katika maisha yetu ya ndoa. Nazo zinaweza kuwa ni kama hizi zifuatazo. Tunakumbuka kwamba maisha ya ndoa ni muunganiko ambao watu wamekubali kwa pamoja, kwa shida na raha, kwa magonjwa na afya. Katika shida, katika hali ya uwepo wa mali au kutokuwepo kwa mali, tunakubaliana kuishi pamoja. Maana yake ni nini? Ni kufanya watu wajue kwamba sasa haya maisha sio ya kujaribu na kuacha. Haya maisha sio ya kuigiza wanamchezo, kwa sababu watu wanakutana na wanaifanya miili yao kuwa mwili mmoja. Hivyo basi ni swala zima la msingi, na ni swala ambalo sio la kufanyia masihara kama vile ambavyo dunia ya leo imekuwa inafanya, na hivyo basi kuleta madhara makubwa kwenye jamii. Tunaona watu wengi wanateseka siku hizi za karibuni kwa sababu ya changamoto hizi. Basi inasemekana kwamba katika jamii yoyote ile muendelezo au kuwepo kwa jamii iliyo bora na imara kunategemeana sana na jinsi familia zinavyolelewa, zinavyokuzwa, zinavyolindwa na kusimamiwa. Inategemeana pia na jinsi mfumo wa mpango
wa maisha, ukizingatiwa pia masuala ya uzazi pamoja na elimu kwa watoto, kwa sababu hao ndio tegemeo la maisha ya baadaye ya familia hata taifa. Jamii yoyote ili iweze kuendelea inategemeana sana na jinsi inavyoweza kulinda familia na kuhakikisha afya inakuwepo na elimu inakuwepo kwa ajili ya watoto, kwa sababu wao ndio maisha ya kesho. Taifa linaloendelea au lililokwisha endelea bado wanahitaji kuzingatia mambo ya msingi ili kuhakikisha familia inalindwa kama chanzo imara cha watu katika jamii. Inafahamika kwamba daima siku zote familia ni kiungo muhimu sana katika maendeleo ya nchi, lakini pia hata katika masuala mazima ya maadili. Hivyo maadili yakibomoka au yakivurugika katika familia yoyote, kwa vyovyote vile utaona kunakuwa na shida, kwa maana ya kwamba basi maadili yatamonyoka na kila kitu, kwa sababu familia ndio msingi wa hayo yote. Ukizingatia umuhimu huo kwamba familia ni kama taasisi, ni muhimu sana kuilinda na kuhakikisha haiathiriki na vitisho vya usasa na mawimbi ya usasa ambayo basi yanaathiri sana taasisi hii au mfumo wa maisha ya ndoa. Miongoni mwa changamoto ambazo zinaharibu mzizi wa ndoa ni mabadiliko ya utamaduni kwenda katika usasa, lakini pia masuala ya kiuchumi katika sura ya maana ya kwamba fedha na mambo mengine ambayo yanajihusisha na hilo. Kwa basi unaweza kuona kuna vitu vingi, lakini basi baadhi ya vitu hivyo ni ile changamoto ambayo inaendelea katika sasa, kuhama kutoka katika tamaduni zetu za asili na kwenda katika tamaduni ambazo ni za kisasa, ambazo zinaathiri familia kama taasisi ya kijamii. Dunia nzima inafahamika sasa, sheria zimekuwa zikibadilishwa na kuruhusu watu kuamua tu whether kuachana au kufanya chochote kile, kitu ambacho kinaathiri familia, kinawaathiri wanaoachana, kinaathiri watoto, na mwisho wa siku changamoto zinazidi kuwa nyingi na matatizo yanazidi kuwa mengi. Kwa hiyo basi tukizingatia hayo kwamba, na tukiwa tunafahamu kwamba mabadiliko yaliyopo yanaleta changamoto pia katika swala zima la jinsi sera za maadili ya kimahusiano hasa ya ndoa, hasa miongoni mwa vijana, yanavyozidi kuathirika. Matokeo yake vijana wanaishia kuishi katika maisha ya tamaa, lakini pia kuishi mazingira ya kimahusiano au ya kimada pasipo kuwa na baraka zozote, kwa sababu sheria zinarahisisha mambo na vitu vingi vinakuwa vya rahisi, na matokeo yake basi hii inakuwa ni athari na ni kitu kinachodharaulisha sana ndoa kwa maana ya msingi wa maisha ya kindoa. Basi tunapaswa kuyakumbuka hayo. Kwa hiyo kuna kiwango kikubwa sana ambacho kinakuwa leo, na hii hasa ukiangalia mabadiliko ya sayansi na teknolojia na vitu vingi vilivyopo, hivi vinachangia sana masuala haya na mambo haya, kwa sababu hakuna namna nyingine ambayo watu wanafikiria zaidi ya urahisi na usasa ambao sasa na teknolojia inarahisisha. Lakini tukumbuke kwamba maisha ya ndoa sio kitu cha rahisi sana, na sio kitu ambacho kinaweza kubadilishwa tu na mifumo ya kisasa au sasa. Basi haya yote yanayoendelea kutokea, kuonekana na kutuchanganya, ni mambo ambayo yanaleta maswali mengi sana katika zile tamaduni zetu za asili, au tunasema traditional values zetu sisi, ikiwa ni pamoja na ndoa, pamoja katika ndoa na katika familia. Hivyo basi utaona katika mataifa mengi mambo haya yameleta madhara mengi, ikiwemo pia na pamoja na changamoto ambazo dunia nzima sasa inaweza kuzishuhudia, ni pamoja na kuwepo kwa wazazi ambao ni baba mmoja au mama mmoja peke yake, bila kujali kwa wote kuwa pamoja. Lakini pia kumekuwepo na changamoto ya kutarakiana kumekuwa kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia unaona kumekuwa na watoto wengi wanaozaliwa nje ya ndoa, na changamoto nyingine kubwa ambayo imekuwepo ni kuvunjika kwa familia. Watoto wanaikuwa watoto wa mtaani,
mfano katika mkoa kama wa Tabora, Shinyanga, Simiu, Katavi katika nchi ya Tanzania, utaona bado inasemekana kuwa ni mikoa ambayo inaongoza kwa ndoa za utotoni na mahusiano au wa kupata mimba za utotoni. Wengi sisi ni wahanga wa hayo, kwa sababu ndio mazingira tunayoishi, kwa sababu mifumo basi imekuwa na changamoto nyingi. Pengine kwa nini haya yanatutokea, basi tujue kwamba tuna changamoto hizo. Lakini kwa kifupi ni kwamba kuna uhitaji mkubwa sasa wa kutumia nguvu yoyote ile kuweza kulinda familia, lakini pia kuzitetea hasa katika aggressive modern waves, zile mbinu sasa za kisasa ambazo zipo zinasema tu usasa na hakuna kujali maana halisi ya ndoa. Katika misingi ya dini ya Kikristo utaona kwamba ndoa siku zote inaonekana kuwa ni kitu ambacho Mungu alikileta kwa maisha ya mwanadamu ili kiweze kuwa kati ya mwanaume mmoja na mwanamke mmoja, na kitu cha kuishi milele, na sio kitu cha watu kukutana leo na kumaliza kesho, kwa sababu wanakutana na kuweza kuimarisha maisha yao. Kuna kitu kimoja ambacho tulikuwa tunajadiliana siku moja, mimi na kijana mwingine, kwamba inafika kipindi mtu amekuwa na changamoto nyingi katika ndoa, ana ni bora niachane na huyu mtu, tugawane tu kama ni mali, kila mtu achukue zake aende, inakuwa na unafuu mkubwa. Lakini kati tunaongea hivyo kuna padri mmoja akawa anapita, akatuuliza, sasa ninyi hivyo mnafikiri mnachokisema ni sawa, kwamba watu wanaweza wakagawana kila mtu mali, huyu akamlipa kile mwenzake akaondoka? Je, huyu anawezaje kumlipa mwenzake hisia alizompatia kwa maana ya upendo, kwa maana ya mapenzi, kwa maana ya kuwa mke na mume? Anawezaje kumlipa zile hisia? Unazijua ziko katika kiasi gani? Unajua ni nini alichokuwa nakitoa wakati ule? Sasa akikwambia umlipe kile, unamlipa vipi? Unaweza kumlipa mtu fedha, lakini huwezi kumrudishia mtu hisia zake. Hivyo ni muhimu kukumbuka kwamba ndoa sio kitu cha kufanya kwa mchezo au maigizo na vitu kama hivyo. Yesu mwenyewe alisisitiza na akawaambia waandishi kwamba ndoa iliwekwa kwa msingi wa kuwepo milele, na sio kwa maana ya watu kuachana leo au kesho. Na akasisitiza akasema, Mungu ndio aliweka mfumo huu wa maisha, na aliweka kwa mtu mmoja aishi kama mume na mtu mwingine aishi kama mke kwa maisha yao yote, na wote hawatakuwa wawili tena, ila watakuwa mmoja. Hata Wafarisayo walipozidi kumuuliza, hilo lilikuwa jibu lake. Naye akasema hawa wote watapaswa kuishi tena si kama wawili, ila kama mtu mmoja. Hivyo basi Mwenyezi Mungu alichokiunganisha mwanadamu hawezi kukitenganisha, na kwa maana hiyo Yesu mwenyewe alitoa sababu ambayo inatosha, na akasema hakuna sababu nyingine yoyote ambayo inaweza ikaivunja ndoa, kwa maana ndoa ni kitu kitakatifu. Basi hii inatukumbusha kwamba tunapaswa kupata msingi daima katika mawazo yetu, ili kuweza kutuimarisha, ili tuweze kuishi vizuri na wale tunaohusiana nao, tunaoishi nao katika ndoa, tuweze kulinda familia zetu, kwa sababu pasipo hivyo hatuwezi kuishi pamoja tukawa na familia zenye heshima, lakini pia hatuwezi kuwa watu ambao tunamfurahisha Mwenyezi Mungu. Kanisa siku zote katika kutetea ndoa, unaona limesisitiza kwamba Yesu alichokisema cha kwamba ndoa ni kati ya mtu mmoja mume na mtu mmoja mke, inapaswa kuheshimiwa hivyo na kuwa hivyo. Hata wakati dunia imekuwa ikisisitiza sana kubadilisha hayo, kanisa hasa Katoliki limebakia na mfumo wake huo likiamini kwamba ndoa ni kati ya mume mmoja na mke mmoja, na la si vinginevyo. Hata kama ingekuwa kuna haja ya kukubali vitu vingine, lakini sio kubadilisha maana neno ndoa, ila yabaki kama mahusiano tu ya vitu vingine. Na tunaona ya kwamba tunapaswa sasa kukumbuka kwamba ndoa ni kitu ambacho kinahitaji kuwa imara na huru, pasipo kuingiliwa na misingi ya sheria za ajabu, sheria ambazo zinatungwa na watu kwa tamaa ya fedha, mamlaka na vitu kama hivyo. Kwa hiyo siasa pengine inaleta changamoto ambazo zinaweza kuathiri uhalisia wa maisha ya ndoa katika siku zetu hizi. Ukiangalia kwa maana hiyo sasa,
ndoa inamaanishwa ni kitu ambacho ni kigumu sana, ni kitu ambacho ni holy sana, na ni kitu ambacho sio sehemu ya watu kucheza uwanja au uwanja wa watu kucheza michezo ambayo sio sahihi na sio halali. Ni sehemu ambayo inapaswa kabisa kuthaminika kwamba ni taasisi ambayo msingi wa maisha ya mwanadamu ndiko unakotoka. Tusiruhusu viongozi wetu wa mabunge yetu au serikali zetu kuruhusu baadhi ya vitu ambavyo tunaona kabisa vitakuwa na madhara, kwa sababu wao ni wachache, tunawaheshimu na wana nguvu, lakini baadhi ya vitu kama hivi si rahisi sana na si vizuri kuviacha tu vifanyike. Tunaona basi kama ni hivyo, tunahitajika kuzingatia sana, tunatekeleza vyema wajibu zetu katika familia zetu ili kuweza kulinda kwanza mahusiano yetu, lakini pia kulinda agano la Mungu, na hata pia kuhakikisha tunalinda wale ambao ni sehemu ya familia. Juu ya hayo yote tunaona kwamba kuimarika au kuwepo kwa familia yoyote kunategemeana na umoja kati ya watu wale walio katika mahusiano. Hivyo basi leo tukumbuke na tuone ni changamoto zipi kubwa ambazo zipo zinazokabilia familia zetu. Tunaona kwanza tuna swala kubwa au swala zima ambalo ni changamoto ya mambo ya kifedha. Changamoto ya mambo ya kifedha kwa maana utafutaji wa fedha au kutokuwepo kwa fedha kumekuwa kuna athiri kwa namna moja au nyingine mahusiano kuwa mazuri kati ya mume na mke. Hivyo basi kuleta madhara, na ndoa nyingi zimekuwa zikipata shida, na matokeo yake familia hasa watoto wanabaki wakiteseka. Hivyo basi tunahitaji kutengeneza mifumo ambayo kwanza ni mifumo ambayo inatufanya tubaki pamoja, lakini pia tunahitajika kuishi maisha simple ili tusiangaike sana na fedha kwa sababu inaleta tamaa nyingi, lakini pia tusiweke usiri katika mambo yetu ya fedha. Zaidi pia ni kuangalia swala zima au swala lingine linaleta changamoto ni swala zima la changamoto la malezi ya watoto au watoto kuchukua nafasi ya wale ambao wanaishi nasi. Malezi ya watoto imekuwa ni changamoto kidogo kwa sababu wakati mwingine unaona kwamba kulea watoto ni shida. Baba ana busy, mama busy, lakini basi wanahitaji kila mtu awe na muda walau wa kufanya mambo yake. Sasa kuona kama watoto ni sehemu ya familia pia nayo imekuwa ni changamoto, na hivyo basi kumetokea kuwepo kwa aidha baba mmoja au mama mmoja, kwa sababu kila mtu ameona ni bora afanye ya kwake, na malezi yamekuwa ni shida, hawezi kufanya pamoja, kila mtu anaona bora achukue jukumu lake, kitu ambacho si sawa. Lakini pia kutokuwa na ukomavu wa kuelewa nini maana ya ndoa. Ukomavu kwa maana ya kwamba tunapaswa kutambua ndoa sio kitu ambacho unaishi kwa furaha kila siku. Na siku nyingine kunakuwa kuna shida, kuna njaa, kuna kiu. Unapaswa kukomaa na kuelewa kwamba leo maisha ni ya furaha, kesho itakuwa ni shida. Leo tunacheka, kesho tutalia, kwa sababu maisha yalivyo ndivyo yalivyo. Huwezi kutegemea kuwa na furaha kila siku, otherwise utaishi kama mtu ambaye hana furaha. Hivyo basi unapaswa kukumbuka kwamba katika yote yanayotokea unapaswa kupendana na muishi wote kwa kuthaminiana. Muwekeze nguvu kubwa katika ndoa yenu ili kudili matatizo yenu, kana kwamba ndoa ndio kitu pekee kinachoweza kuwafanya ninyi mbaki kuwa na furaha hata katika wakati wa matatizo, shida na furaha. Na swala nyingine pia la ukosefu wa uaminifu katika ndoa. Ukosefu wa uaminifu katika ndoa kwa maana ya mahusiano, kwa maana ya mambo ya fedha, na kwa maana nyingine nyingi. Watu wanafichana kwa sababu ina namna mbalimbali na vitu vingine. Kwa hiyo tunapaswa kuepuka mambo haya, kwa sababu usipokuwa mwaminifu kwa mpenzi wako, huwezi kuwa mwaminifu kwa mtu mwingine yote. Ndio changamoto inapokuja, na mwisho wa siku kadri muda unavyozidi kwenda unazidi kutengeneza gap na ndoa zinaweza kuvunjika. Na kwa hivyo, lakini pia tunaona watu kuhama. Watu wanahama, pengine wanahama kwa maana ya kuhama kitengo cha kazi au kuhama eneo kwenda eneo lingine kwa ajili ya kazi. Hii inapelekea huyu kubaki peke yake, yule kubaki peke yake. Kuvumilia hali hizo sio rahisi, sababu ulizoea kuishi na mtu fulani kila siku huko na yeye, na leo sasa hayupo tena, leo anaishi sehemu nyingine. Mnawezaje kuishi hapo bila hilo swala? Lakini ushauri ni hamwezi kuishi pamoja siku zote. Kuna wakati mtaishi mbalimbali. Hayo yakiwa yanatokea, mnapaswa kukumbuka kuna haja ya ninyi sasa kuhakikisha mnatengeneza mfumo ambao kwanza ni kusali kila wakati,
mtegemeeni Mungu, lakini pia mjihusishe na kuwasiliana japokuwa mtakuwa mbali, na mweke misingi ya kuendelea mbele. Vinginevyo basi mtagombana, mnaweza tu mkaachana, kitu ambacho si sawa. Lakini kingine ni swala zima la magonjwa. Moja matatizo makubwa yanayosumbua watu na kushindwa kuvumiliana ni magonjwa. Huyu anaumwa hiki, anaumwa kesho kile, anaumwa hivi. Mwingine sasa, kama yule mtu kila siku anaumwa, sikutani na yeye, inakuwa ni kama mimi natibu mgonjwa tu, sio. Kumbe basi sio hivyo. Kuna maana kubwa kwa nini Mungu aliruhusu matatizo yakatokea kwetu. Kuna maana kubwa kwa nini Mungu aliruhusu nyinyi mkae hivyo, na kwa sababu mlikushaweka kiapo, tunapaswa kuishi pamoja. Mvumiliane na muishi pamoja. Muombeni Roho Mtakatifu aje ashushe uponyaji, awaimarishe na waunganishe. Ukivumiliana katika matatizo, ni rahisi sana kuvumiliana katika raha, na ndiyo maana ya upendo. Lakini pia kuna swala lingine ambalo ni hali ya ile mtu kukata tamaa. Watu siku zote hatuwezi kuwa katika mazingira ambayo ni ya furaha. Kuna wakati tunapoteza uelekeo, tutakata tamaa, changamoto zinakuwa nyingi, shida, hofu na nini, mambo ya kazi, basi tunaangukia katika mazingira ambayo si salama, si sawa. Na hivyo basi tunajikuta tunapoteza ile hali ya kuwa katika maisha ya ndoa, kuwa na mtu fulani. Tunapoteza uelekeo wa ndoa na maisha, na mwisho wa siku ndoa inaharibika. Tunashauriwa kumtazama Mungu kama chanzo cha furaha yetu, lakini pia sisi wenyewe tukumbuke sisi ndio bomba ambalo linapitisha furaha kwenda kwa wapenzi wetu, kwenda kwa wale tunaoishi nao. Hivyo basi tunapaswa kumshirikisha Mungu kila siku, na inapowezekana au kushindikana, basi tutafute daktari ili aweze kutusaidia kuona tunafanyaje. Na kuna ile hali sasa tunasema hali ya kuchokana, mmeshachokana, mmeshakaa muda, mmeshafanya yale, what is new. Ni kama katika hali ya kawaida, mtu huwezi kuwa unakula chakula kimoja kila siku. Sasa inafika kipindi unachoka, you need something new, something different. Lakini katika maisha ya ndoa haishauriwi hivyo. Unapaswa kukithamini kile ambacho uko nacho siku zote, ila unapaswa sasa kukitazama katika sura tofauti, katika mtazamo tofauti, katika maono tofauti. Ujiulize, kwani mwanzo nini kilinifanya nikakiona kitu kizuri? Mbona leo kimekuwa kibaya? So si kwamba inakuwa ni kweli kitu kimepoteza maana, ila ni tafsiri katika akili au mawazo inakufanya uwe hivyo. Unapaswa sasa kurudia tafsiri ni sahihi ya mwanzo, fanya mambo ambayo ni tofauti, tengeneza vitu ambavyo vitafanya sasa huyu mtu umuone bado ni bora, bado ni mwenye thamani. Kwa nina muda, nendeni nje mtembee, mle pamoja. Fanyeni vitu ambavyo vitakavyowaimarisha, kukuza hisia zenu, kuendelea kuwa karibu. Nunulianeni zawadi, hata kama ni ndogo ndogo, thaminianeni, na basi utaona interest nazidi kuwa pamoja. Changamoto nyingine ni masuala ya aina ya kazi ambayo mtu anafanya. Pengine mtu labda ni daktari au ni police officer au ni mwanajeshi. Sasa unakuta anakuwa na shift za usiku kila wakati, labda ni daktari. Sasa shift za usiku kila siku, huyu analala peke yake. Mwisho wa siku sasa inakuwa ni shida kwa huyu. Kwa unakuta ule muda, huyu akiingia huyu katoka, huyu akiingia huyu katoka. Si kwamba wamepanga, lakini utaratibu wa kazi. Huwezi kupanga utaratibu wa kazi, ofisi inapanga. Lakini hili linatokea na linaathiri wengi. Ikitokea kitu kama hiki, tunashauriwa kwamba tutenge muda kwa ajili ya familia. Kwa vyovyote vile tutenge muda kwa ajili ya familia, na tutenge muda kwa ajili ya kutetea utamaduni wa familia, ile misingi ya familia. Lakini zaidi tuhakikishe kwamba kama kuna shida yoyote au taratibu wote wa kazi, tushirikishane kama watu katika mahusiano, kwamba kuna hiki na hiki. Mwache yeye ambaye anapata madhara atoe ushauri kwamba hii kazi kama iko hivi, hebu tujaribu hivi, ili awe huru na awe na amani, na kwamba pamoja na haya lakini tumekubaliana hivi na kifanyike kama mlivyokubaliana, kwa sababu mazingira hawezi kuwa sawa kila siku, na dunia na watu wengi na mambo ni mengi. Hivyo ni muhimu sana kushirikishana na kushauriana na kuona mambo yafanyikaje. Na kitu kingine ambacho pia basi ni changamoto kubwa ni ile watu sasa kujiingiza katika kama kujivarisha nyavu za uvuvi. Ni kama sasa unaenda unakichukua hiki unakifungia kwenye nyavu, alafu wewe unabaki huko nje huko peke yako. Ni kama unaona sasa tumekuwa na hiyo changamoto tulivyoona. Wazazi wengi kabla hawajapata mtoto wanakuwa karibu sana. Wakishapata mtoto wanabadilika. Huyu anakuwa anapenda sana mtoto, huyu hampendi tena mke au mume. Sasa wanaanza kutumia nguvu kubwa kuinvest au kuwekeza katika watoto. Kumbe hii inaathiri mahusiano hasa ya watu walio katika mapenzi. Na matokeo yake unaona kwamba sasa watu wanaanza kuwa
Aidha baba ampendi tena mtoto, anamwachia mama, hawapendani tena wao kwa wao, anatafuta mtu mwingine nje huyu. Kwa hiyo inaanza kuwa ni shida katika swala zima la mahusiano. Kwa hiyo tunashauriwa kwamba badala ya kuliruhusu hili litokee na baadaye tuanze kusaidia mtoto peke yake au mama peke yake, tunapaswa kusherehekea uhuru na furaha ya sisi kuwa na watoto na familia. Lakini tusisahau wote hao wametoka katika ndoa. Ndoa ndio msingi na hawa wapo kwa ajili. Kwa hiyo ndoa bado ni kubwa kuliko hawa, na wanapaswa kuishi katika umoja wa maisha ya ndoa. Haya yote yanatengenezwa ikiwepo tu au ikiwa tu kwamba nia bado ni njema, nia bado ni kuu ya kulitekeleza hilo. Sasa tunajaribu kuona haya yote mpaka leo yanatupelekea kufikia kwamba tumekuwa na changamoto kubwa kama tulivyosema mwanzo, malezi yamekuwa mabaya. Hatujapata kuwa sasa na familia ambazo zinadumu, ndoa hazidumu, hatupati mapadri wazuri, hatupati masista wazuri kwa maana ya watawa, mabruda na masista au jamii nzima. Hatupati wafanyakazi wazuri katika maofisi kwa sababu malezi mazuri yanatoka katika familia. Malezi mazuri yanatoka katika misingi ya baba na mama wamejenga kwa watoto. Sasa utaona leo tumekuwa watoto wanapata madhara ya kunyanyasika, kulawitiwa na vitu kama hivyo. Wanalawitiwa katika mazingira mbalimbali ya kanisa, ya majumba, kwa sababu wazazi wamekuwa busy na kazi nyingine na kusahau swala lao, kazi yao ya msingi kwamba wao walipewa kazi ya kulea watoto na kuwakuza. Wanawaachia house girl, house boy na watu wengine kama hao wawalelee watoto. Inakuwa ni shida. Upendo wa mzazi ni shida. Upendo wa mzazi ni mzazi. Upendo wa ndugu mwingine wa mtu mwingine ni upendo wa mtu mwingine. Usipokuwa karibu na mtoto, mwisho wa siku atapata madhara makubwa. Na ndio sasa tutapata changamoto nyingi kila siku, na watu wataibua idea mbalimbali kwa sababu watoto hawajana malezi mazuri, utamaduni mzuri, watayakimbilia. Tunasikia leo ndoa za jinsia moja na vitu kama hivyo. Wengi wanaopigia kelele kama hizi ukichunguza utaona amekuwa na shida siku za nyuma, au wengine alikushalawitiwa na nini. Kwa anahimiza kwa sababu na yeye anaona kile kitu kimeshakuwa sawa. Badala yake tunapaswa familia ziimarike, zisimamishwe kwa sababu ndio msingi wa jamii. Familia zilindwe, ziwe imara na ziwe thabiti. Kwa hiyo leo tunapokuwa tunasherehekea sikukuu hii ya Roho Mtakatifu, tunamuomba Roho Mtakatifu ashuke na nguvu yake, asimame kati yetu, aingie kati yetu, atuongoze, atuimarishe, atusimamie ili tuweze kurudi katika mstari. Vinginevyo dunia inapotea, dunia inaangamia. Basi kwa namna pekee mimi ninaomba sana, na naomba pia nawe uweze kumwomba Roho Mtakatifu ashuke katika mawazo yako na katika akili yako kuweza kuelewa, kuheshimu na kuthamini ndoa. Mimi nakushukuru sana. Mungu akubariki, na zawadi za Roho Mtakatifu, karama za Roho Mtakatifu na neema za Roho Mtakatifu zikawe nawe, na uwe na Jumapili njema. Asante. We hope you enjoyed the program and will join us back for another show on WCAT Radio. This is Sebastian Mahfood. Good day.